You are a star in the world, and I express the gratitude. You are a star in the world, and I express the gratitude. ಜೆನಿವಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜೆನಿವಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಜೀನ್ ಡೇವಿಡ್ ಲೆವಿಟೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆವಿಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೀವು ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆವಿಟೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಶ್ವದ ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜೆನಿವಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ನಾಯಕರ ಖ್ಯಾತಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕನಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಈಗ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಇದೀಗ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ನಾವು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಮಾನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪಟ್ಟ, ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. As a career diplomat, when did you see a significant change in India's foreign policy as India rises? That's it's not an easy one because it wasn't a single issue. 1992 was a very difficult year for us because we were looking at a very major economic crisis, and many of the reforms that we did then, I think, served us very well. Then I would move to 1998, which was, for years we had this, ambivalence. I would actually say the ambivalence was really indecision on becoming a nuclear weapon power. I think it was important that we crossed that Rubicon because today, in many ways, it enables us to deal with, competitive forces in a much more confident and assured manner. I would say thereafter it's been very much more evolutionary. It's hard to say that year there was a decisive change, but
all in all, to me, the last 10 years have been important, and obviously I have a political partiality in making that statement, but I would still say why I think those 10 years have been important is at home. We are doing the reforms that we should, not just the ones we must. That, we're not saying our backs are to the wall, so let me do something. We are actually doing things, looking ahead, planning for the future, saying, if I put a semiconductor industry in place, it means this. If I do logistics, it means this. If I double the number of universities and colleges, that gives me a better place. Now, these are not changes which are compelled. These are changes which are strategized. And to me, that gives me a lot of hope about what we can do, because I can visibly see our domestic capacities increasing. These external is as the capacities grow, and as with the change of leadership, I think there's a much greater confidence in actually in addressing the world. And I would say this, today, if you go around the world, let's be honest, in most countries, foreign policy is not popular. People don't want to do more. They don't, when foreign ministers meet, the common topic is how their budgets have shrunk. Okay? It's a common gripe of foreign ministers. We have to battle for your budget. Okay? I see the reverse in my country. There is an appetite to do more with the world. There is a sense of responsibility to the world. If you look at, for example, our first responder operations. We could take the view saying we are a $3,000 per capita country, so why should I send ships to the Gulf of Aden, or why should I send a responder team to an earthquake in Turkey, or whatever, depending on. But there is today, if I describe to you a sentiment in the country today. In my country today, foreign policy is popular. Dealing more with the world is popular. People feel both an obligation and a sense of pride about that. And that's for me been evolutionary, but it's human nature. Every 10 years you kind of look back and say, okay, where are we compared? And I think to me that's been hugely encouraging. Well, Minister, it's a privilege to be with you today. It's been fascinating conversation. Thank you for the audience for your questions. But Mr. Minister, thank you for your answers. You are a star in the world, and I express the gratitude of all the audience.